Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. At the moment, people smugglers are deciding who will become EU citizens, which is quite unprecedented, said the Prime Minister's chief advisor on Homeland Security. George Bokondi said the criminal network decides how people can enter Europe, at what time and for how much money, and the European authorities have failed to act against this since 2015. He added that there have been attempts, for example, by the Italian government, but at sea, for example, rescue from the water is invoked as an important human right, which it is. But rescue does not mean political asylum in Europe. There's no such legislation. Rescued people should always be taken back to the nearest shore, he added. Egypt hosted Israeli and Palestinian officials in the resort town of Sharm el-Sheikh on Sunday with the support of the United States and Jordan as part of efforts to calm the escalating violence in Judea and Samaria ahead of the holy month of Ramadan. The five-party meeting followed a U.S.-brokered summit in Jordan on the 26th of February, the first of its kind in years, which saw Israeli and Palestinian pledges to de-escalate. The Sharm el-Sheikh meeting aims to promote dialogue between the Palestinian and Israeli sides in order to stop unilateral actions and escalation, to break the current cycle of violence, and to achieve calm, according to a statement by the Egyptian Foreign Ministry. This can help create the right atmosphere for the resumption of the peace process, they added. The Israeli Supreme Court announced that National Security Minister Itamar Ben-Gvir cannot give operational orders to the police. He must also stop giving direct instructions on how the police should handle mass protests against the government's justice reform plan. Sunday's ruling follows a petition by the Movement for Quality Governance in Israel, which claimed that Ben-Gvir's intervention during protests politicized police action and was illegal. The minister visited police command and control centers during several recent anti-government protests and gave specific instructions on how police should respond, for example, when protesters blocked main roads. Russian President Vladimir Putin paid a working visit to Mariupol, the Kremlin press service reported. According to Moscow, the president arrived in Mariupol by helicopter and drove through the city, visiting several facilities, talking to local residents and visiting one family. Deputy Prime Minister Marat Khusnulin briefed the head of state on the progress of reconstruction works and the construction of new residential areas, social, educational and health facilities, and utility infrastructure. Putin spoke to residents of the Nevsky housing estate and visited the home of one of the families. The president visited the city's beach, the yacht club, the theater, and other local landmarks. The visit was filmed during the dark hours of the day, according to footage from Russia 24 News television, with Putin himself driving the car between the sites. The visit to Mariupol is the first time the Russian president has visited the territory occupied during the special operation launched against Ukraine in February last year. And finally, for the weather, the skies clear up everywhere in the evening. Starry weather is expected. Tomorrow we can expect mostly sunny weather as well. The temperatures will average around 1 to 6 degrees Celsius in the morning and 15 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Derzeit entscheiden Menschenschmuggler darüber, wer EU-Bürger wird und wer nicht. Das ist ein Novum, sagte der Chefberater des Premierministers für innere Sicherheit. George Bokondi sagte, ein kriminelles Netzwerk entscheidet, wie, wann und für wie viel Geld Menschen nach Europa einreisen können, und die europäischen Behörden haben es seit 2015 versäumt, dagegen vorzugehen. Er fügte hinzu, dass es Versuche gegeben habe, zum Beispiel von der italienischen Regierung, aber auf dem Meer wäre zum Beispiel die Rettung aus dem Wasser als wichtiges Menschenrecht angeführt, was es auch ist. Aber Rettung bedeutet in Europa kein politisches Asyl. Es gebe keine solche Gesetzesgebung. Gerettete Menschen sollten immer an das nächstgelegene Ufer zurückgebracht werden, sagte er. Ägypten empfing am Sonntag mit Unterstützung der USA und Jordaniens israelische und palästinensische Beamte im Bador Sharm el-Sheikh, um die eskalierende Gewalt in Judäa und Samaria vor dem heiligen Monat Ramadan zu beruhigen.
Das Fünf-Parteien-Treffen folgte auf ein von den USA vermitteltes Gipfeltreffen in Jordanien am 26. Februar, das erste seiner Art seit Jahren, bei dem sich Israelis und Palästinenser zu einer Deeskalation verpflichteten. Das Treffen in Sharm el-Sheikh zielt darauf ab, den Dialog zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite zu fördern, um einseitige Aktionen und die Eskalation zu stoppen, den derzeitigen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und Ruhe zu erreichen, heißt es in einer Erklärung des ägyptischen Außenministeriums. Dies kann dazu beitragen, die richtige Atmosphäre für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses zu schaffen, heißt es weiter. Der oberste Gerichtshof Israels gab bekannt, dass der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir der Polizei keine operativen Anweisungen geben darf. Er darf auch keine direkten Anweisungen mehr geben, wie die Polizei mit Massenprotesten gegen die Justizreform der Regierung umgehen soll. Die Entscheidung vom Sonntag geht auf eine Petition der Bewegung für gute Regierungsführung in Israel zurück, die behauptete, Ben-Gvirs Eingreifen während der Proteste politisiere das Vorgehen der Polizei und sei illegal. Der Minister besuchte während der jüngsten Proteste gegen die Regierung die Kommando- und Kontrollzentren der Polizei und gab konkrete Anweisungen, wie die Polizei reagieren sollte, zum Beispiel, wenn Demonstranten Hauptstraßen blockieren. Der russische Präsident Wladimir Putin stattete Mariupol einen Arbeitsbesuch ab, wie der Pressedienst des Kremls mitteilte. Nach Angaben Moskaus kam der Präsident mit einem Hubschrauber in Mariupol an und fuhr durch die Stadt, wo er mehrere Einrichtungen besichtigte, mit Anwohnern sprach und eine Familie besuchte. Der stellvertretende Ministerpräsident Marat Chusnulin unterrichtete das Staatsoberhaupt über den Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten und den Bau neuer Wohngebiete, Sozial-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie der Versorgungsinfrastruktur. Putin sprach mit Bewohnern der Nevsky-Siedlung und besuchte das Haus einer Familie. Der Präsident besuchte den Strand der Stadt, den Yachtclub, das Theater und andere örtliche Sehenswürdigkeiten. Der Besuch wurde nach Angaben des Nachrichtensenders Rossiya 24 in den Abendstunden gefilmt, wobei Putin selbst das Auto zwischen den Sehenswürdigkeiten lenkte. Der Besuch in Mariupol ist das erste Mal, dass der russische Präsident das Gebiet besucht, das während des Krieges gegen die Ukraine im Februar letzten Jahres besetzt wurde. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends klart der Himmel überall auf. Es wird sternenklares Wetter erwartet. Morgen ist überwiegend sonniges Wetter zu erwarten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 1 bis 6 Grad am Morgen und zwischen 15 und 18 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נכון לעכשיו סוחרי בני אדם מחליטים מי יהפכו לאזרחי האיחוד האירופי, דבר שהוא חסר תקדים למדי. כך קבע היועץ הראשי לביטחון פנים של ראש הממשלה. גיאורג בקונדי אמר שפשע מאורגן מחליט כיצד, באיזה לוח זמנים ובתמורה לכמה כסף אנשים יכולים להיכנס לאירופה, ומאז 2015 הרשויות האירופאיות לא פעלו כראוי נגד זה. הוא הוסיף כי ישנם ניסיונות למשל של ממשלת איטליה, אבל בים למשל מתייחסים להצלה ממים כזכות אדם חשובה, אבל הצלה לא אומרת שמישהו יקבל מקלט פוליטי. אנשים שניצלו צריכים תמיד להילקח בחזרה לחוף הקרוב ביותר, כך אמר. מצרים ערכה ביום ראשון פקידים ישראלים ופלסטינים בעיר הנופש שארם א-שייח כחלק מהמאמצים שנתמכו על ידי ארצות הברית וירדן לדכא את האלימות המתגברת ביהודה ושומרון לקראת חודש הרמדאן הקדוש. פגישת חמשת הצדדים באה בעקבות פסגה בירדן בתיווך ארצות הברית ב-26 בפברואר, הראשונה מסוגה מזה שנים, שבה ישראל והפלסטינים התחייבו למנוע הסלמה. פגישת שארם א-שייח מטרתה לתמוך בדיאלוג בין הצד הפלסטיני והישראלי, לעצור פעולות חד צדדיות והסלמה ולשבור את מעגל האלימות הנוכחי ולהשיג שקט, כך אמר משרד החוץ המצרי בהצהרה. הדבר יכול לקדם יצירת אווירה מתאימה לחידוש תהליך השלום, כך הוסיפו. בית המשפט העליון בישראל הודיע כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אינו יכול לתת הנחיות מבצעיות למשטרה. כמו כן שהפסיק לתת הנחיות ישירות כיצד המשטרה צריכה להתמודד עם הפגנות המוניות נגד תוכנית הרפורמה המשפטית של הממשלה. פסק הדין של יום ראשון בא בעקבות עתירה של התנועה לאיכות הממשל בישראל, שטענה כי התערבותו של בן גביר במהלך ההפגנות הפכה את פעולת המשטרה לפוליטיקה ואינה חוקית. במהלך כמה הפגנות נגד הממשלה לאחרונה ביקר השר במרכזי הפיקוד והשליטה של המשטרה ונתן הנחיות ספציפיות כיצד תגיב המשטרה, למשל כאשר מפגינים חסמו כבישים מרכזיים.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ערך ביקור עבודה במריופול, כך הודיע שירות העיתונות של הקרמלין. לפי מידע ממוסקבה, הנשיא הגיע למריופול במסוק, ואז נסע בעיר כדי לראות כמה מתקנים ושוחח עם תושבים מקומיים, ואף ביקר את אחת המשפחות. סגן ראש הממשלה מרט הונסולין דיווח לראש המדינה על מצב עבודות השיקום, כמו גם בניית אזורי מגורים חדשים, מתקנים חברתיים, חינוך ובריאותיים ותשתיות השירות הציבורי. פוטין שוחח עם תושבי שיכון נבסקי וביקר בביתה של אחת המשפחות. הנשיא ביקר בחוף העיר ליד מועדון היאכטות, בניין התיאטרון וציוני דרך מקומיים נוספים. על פי הצילומים מערוץ הטלוויזיה רוסיה 24, הביקור נעשה בחושך, ופוטין עצמו נהג במכונית בין המקומיות. הביקור במריופול הוא הפעם הראשונה בה נשיא רוסיה מבקר בשטח שנכבש במהלך המבצע המיוחד שנפתח נגד אוקראינה בפברואר האחרון. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב יהיה בעיר וגם מחר צפוי מזג אוויר שמשי ברובו. טמפרטורות יהיו בין מעלה ל-6 מעלות בבוקר ובין 15 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.